Na mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu za Dira ya Hope TV hii leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka 2023. Nimekuandalia taarifa mbalimbali zilizojiri humu nchini na kusihi tuandamane hadi tamati. Mimi ni Alice Diana. Na tukianza ni kuwa ujenzi wa mabwawa matatu Arror, Kimwarer na Itare yaliyokumbwa na kesi za ufisadi mwaka 2019 utaanza upya hivi karibuni. Hii ni baada ya Rais William Ruto na mwenzake wa Italia Sergio Mattarella kuweka mkataba kuwa kesi zinazokabili mabwawa haya zitaondolewa mahakamani kwa muda wa mwezi mmoja ujao na wanakandarasi kuruhusiwa kuendelea na ujenzi wa mabwawa hayo tata mara moja. Ruto na Mattarella walifanya mahojiano ya baina ya nchi hizi mbili na kuafikiana kushirikiana pia katika sekta ya usalama, tabia nchi na afya. Dickens Luvanda alikuwa ikulu ya Nairobi na ametuandalia taarifa hii kwa kina. Wewe kama unataka kuingiana na mambo ya ufisadi, tutapigana na wewe. We've heard, for example, that the government has lost 21 billion in Kimwarer and Arror Dam, which is a flat lie. The money in question is about 7 billion. Theft of the dams, and figures are there. Don't come and tell us that it was not 20 billion, it is only 7. Miaka mitatu baada ya serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kusitisha ujenzi wa mabwawa ya Arror na Kimwarer katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na ile ya Itare katika kaunti ya Baringo kufuatia madai ya ufisadi mkali, Rais William Ruto ametangaza mpango wa kuanzisha upya ujenzi wa mabwawa hayo matatu. We've also committed in good faith to re-establish cooperation on the construction of Arror, Kimwarer and Itare dams and other water and sanitation projects which are critical to our agenda on food security, delivery of water and climate action. Rais Ruto ametangaza hilo kwenye mkutano na wanahabari katika ikulu ya Nairobi kufuatia mazungumzo baina ya nchi za Kenya na Italia. Rais wa Italia Sergio Mattarella na mkewe Laura Mattarella, ambaye yuko nchini Kenya kwa ziara rasmi ya siku 4, ameahidi kuwa serikali yake itaisaidia Kenya kuchimba mabwawa hayo upya pindi tu kesi zinazoyakumba zitakapoondolewa mahakamani. I am very proud to announce that the 3 dams which were subject to court cases and court matters, we have now agreed on a framework to settle all the outstanding court cases and court matters, and have agreed that the facilities that had been provided for the construction of these dams will be renegotiated so that we can provide for the delivery of the dams and the implementation of the projects. Kamati maalum aliyoteua Rais Uhuru Kenyatta kuchunguza uhalisia wa ujenzi wa mabwawa hayo mnamo Septemba 2019 ilibaini kuwa bwawa la Kimwarer lililogharimu mlipa ushuru jumla ya shilingi bilioni 22.2 katika kaunti ndogo ya Keyo Kusini lilizidishwa bei, japo ikaidhinisha ujenzi wa bwawa la Arror la shilingi bilioni 28.3 katika kaunti ndogo ya Marakwet Mashariki. Hata hivyo, kulingana na Kenyatta, mikataba ya ulaghai ilishamiri mabwawa hayo na kisha kusababisha kupotea kwa jumla ya shilingi bilioni 63. Kesi hiyo ikimhusisha aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich, katibu mkuu wake Kamau Thuge, aliyekuwa katibu Susan Koech na watu wengine 15. The government of Kenya are going to withdraw the cases filed against the companies, and the government of Italy and the contractors are also going to withdraw the arbitration cases. We have agreed that the restart of this projects is not only urgent, it is priority, it is necessary, because it's going to supply water to many towns in Nakuru County and Kericho County and many other areas in Baringo and Elgeyo Marakwet County. Ikiwa utaanza upya na kutamatika kama ilivyopangwa kwa usaidizi wa serikali ya Italia, ujenzi wa mabwawa hayo unatarajia kuwasaidia wakazi wa bonde la Ufa, hasa wa Nakuru, Elgeyo Marakwet na Baringo kutumia maji safi.
Rais Sergio Mattarella wa Italia na Rais William Ruto wa Kenya aidha wameafikiana kuhakikisha usalama wa kanda Afrika Mashariki unaimarishwa, Italia ikikubali na kuridhia kuisaidia Kenya katika kuimarisha usalama katika taifa la Somalia kupitia Umoja wa Ulaya. Dickens Luvanda, Dira 14Th katika ikulu ya Nairobi, kaunti ya Nairobi. L'azione decisiva che lei... Shukran sana Dickens Luvanda kwa taarifa hiyo. Tukiendelea mtazamaji, ni kuwa viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini humu nchini wakiongozwa na baraza la makanisa chini ya NCCK sasa wanamtaka Rais William Ruto kuongoza mazungumzo ya kitaifa na upinzani, huku kukiwa na matatizo ya gharama ya juu ya maisha. Wakihutubia wanahabari, viongozi hao wametaka serikali ya Kenya Kwanza kutimiza ahadi zake za kabla ya uchaguzi na kujitahidi kuimarisha umoja miongoni mwa wananchi. Grace Ahati na taarifa hii. Huku wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya unaoongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga wakiendelea na maandamano ya kupinga gharama ya juu ya maisha miongoni mwa masuala mengine, viongozi wa kidini humu nchini wamemtaka Rais William Ruto kufanya mazungumzo na upande wa upinzani ili kuendeleza umoja na usawa wa Wakenya. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, makasisi hao chini ya baraza la makanisa nchini NCCK vilevile wamempongeza rais na naibu wake Rigathi Gachagua kwa uongozi ambao wametoa tangu waanze muhula wao miezi 6 iliyopita na kuwataka kushughulikia masuala yanayokabili nchi. We commend you for the leadership you have provided to the country since assuming office. Having settled in office, we now urge you to lead your administration on focusing on solving the problems Kenyans are going through. The nation is depending on you to give forward-looking rather than reverse-heading leadership. Just as you accepted to spearhead the issue-based campaign before elections, we now urge you to spearhead solution-oriented politics and administration. Huku wakiupongeza upinzani kwa jukumu lao ambalo waliitaja kuwa muhimu nchini, makasisi hao hata hivyo wameutaka upande huo kukumbatia mazungumzo na mbinu nyingine za amani ambazo hazitaathiri maisha ya Wakenya. Moving forward, we encourage the opposition to become a bastion of proposing viable solutions to ameliorate the immense suffering Kenyans are experiencing. In this regard, we urge the opposition to reconsider the proposed mass action program and instead embrace dialogue and other peaceful approaches that do not threaten the lives and livelihoods of Kenyans. Viongozi hao aidha wamempongeza aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa la CITAM Daktari David Oginde kwa kuteuliwa kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC na kutoa wito kwa Wakenya kuunga mkono vita dhidi ya ufisadi nchini. Wakati huo huo, wameitaka serikali kuendesha zoezi la kuhamisha watu kutoka maeneo yanayoathiriwa na mashambulizi ya kijambazi huko Samburu kwa utu ili wakazi wasio na hatia wasiathirike. We have been consulting with the government with regard to make sure that the operation that is being carried out is in line with protecting of lives and property of people and making sure that we do not do any harm. We are wishing him well in his appointment, and we are hoping that he will continue with the good work that has been done by Archbishop wa Bukala. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini KPA imewasilisha msaada wa vyakula vya dhamani ya shilingi milioni 1.5 kwa familia zilizokumbwa na njaa katika kaunti ndogo ya Kinango, kaunti ya Kwale. Eneo hilo lina jumla ya watu 38,000 ambapo wengi wao wanakabiliwa na njaa. Mwenyekiti wa bodi ya KPA Benjamin Tayari amesema hali katika maeneo mengi ya Kwale ingali tete kutokana na mvua duni na kufichua kuwa KPA itahakikisha kuwa waathiriwa wa ukame ambao wanahitaji chakula cha dharura wanasaidiwa. Usambazaji wa chakula pia ulifanywa katika kaunti za Tana River na Taita Taveta, ripoti ya NDMA ikionyesha kuwa Wakenya walioathirika na njaa imefikia milioni 6. Mwanahabari wetu Gloria Musimbi na mengi.
Ripoti ya hivi punde ya kundi la kuhakikisha usalama wa chakula nchini imeonyesha kuwa idadi ya Wakenya walioathiriwa na ukame na njaa imeongezeka kutoka milioni 4.2 hadi milioni 6. Kufikia sasa, serikali imetumia shilingi bilioni 13 kununua na kusambaza chakula cha msaada kwa Wakenya walioathiriwa na ukame uliokithiri katika maeneo mbalimbali nchini. Mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini KPA imewasilisha msaada wa vyakula vya thamani ya shilingi milioni 1.5 kwa familia zilizokumbwa na njaa katika kaunti ndogo ya Kinango huko Kwale. Eneo hilo lina jumla ya watu 38,000 ambapo wengi wanakabiliwa na njaa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni Ndavaya na Lutsngani. Mwenyekiti wa KPA ambaye ni mbunge wa zamani wa Kinango, Benjamin Tayari, ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na hali mbaya ya ukame nchini ambayo imesababisha hasara kubwa ya maisha na watu wengi kuhama makazi yao. Tayari anasema mwezi ujao KPA itashikilia kambi za matibabu bila malipo katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame katika eneo la Pwani. Nafikiri kama tulivyoona, hii sehemu ni sehemu ambayo imepigwa sana na ukame, na Mheshimiwa Rais amesema kama kuna njia yote tunaweza kuwasaidia wananchi tuweze kuwasaidia. Kwa hivyo kupitia CSR ya Kenya Ports Authority tumeweza kuleta hapa Lutsangani bandari 650 na kule pia bandari 650 ya unga ambayo itaweza kuwasaidia wananchi kwa wakati huu mgumu waweze kujimudu kidogo. Na tutazidi kuendelea kama shirika la bandari, ile pesa ambayo tutakuwa tunapata ya CSR tutazidi kuwasaidia ili waweze kujisaidia. Amesema KPA na serikali ya Kwale zitafanya kazi na serikali ya kitaifa na kaunti ili kusaidia kukabiliana na athari za ukame kwa wakazi wa eneo hilo unaosababishwa na ukame wa sasa wa muda mrefu. Katika upande wa CSR tumesaidia sana jamii kujenga miundo msingi kama madarasa, kama vifaa vya mahali ambapo wanafunzi wanaweza kulala, mabweni, na pia kwa upande wa wa environment pia tunaweka pesa ili kuweza kusaidia jamii. Na hii Kwale imefaidika sana kupitia CSR ya Kenya Ports Authority, na tutazidi kusaidia. Leo tunafurahia sana msaada tumepata kutoka kwa Kenya Ports Authority. Wametuletea msaada wa chakula kwa jamii na tunafurahia sana kwa sababu jamii imeathirika sana. You can imagine kutoka Januari mpaka leo hakujanyesha. Kwa hivyo hivi sasa jamii ina njaa isiyo ya kawaida. So tunashukuru sana Kenya Ports Authority kwa msaada wao. Kulingana na kamati ya kuratibu kukabiliana na ukame kaunti ya Kwale, takriban watu 200,000 walioenea katika kaunti ndogo za Kinango, Shimba Hill, Samburu na Lungalunga wanahitaji msaada wa chakula na maji. Kulingana na waziri wa ulinzi Aden Duale, huku idadi ya wanaohitaji msaada wa chakula ikiendelea kuongezeka, serikali itahakikisha kwamba hakuna raia anayefariki kwa ajili ya njaa. Duale ambaye alizungumza katika kaunti ndogo ya Garissa Township ambako aliongoza zoezi la usambazaji wa chakula, alionya kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ya afisa yeyote atakayeelekeza chakula hicho kinachohitajika kwingineko. Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti ukame inakadiria kwamba takriban watu 1500 wanakabiliwa na njaa kali katika kaunti ya Garissa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Kwingineko ni kuwa viongozi wa vyama 6 vya kisiasa chini ya muungano wa Kenya Kwanza wamevunja vyama vyao na kujiunga na chama tawala cha UDA. Vyama hivyo vinajumuisha chama cha kazi CCK cha waziri wa biashara Moses Kuria, chama cha mashinani CCM cha aliyekuwa gavana wa Bomet Isaac Ruto, chama cha umoja na maendeleo kinachoongozwa na aliyekuwa gavana wa Embu Martin Wambora, National Agenda Party of Kenya cha Alfayo Abufana, Farmers Party cha Irungu Nyakera na Economic Freedom Party cha Isaac Hassan Abei. Kulingana na katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala, viongozi wa vyama hivyo sasa watashiriki katika shughuli zote za UDA. Haya yanajiri wakati ambapo baadhi ya vyama vya muungano wa Kenya Kwanza vimepinga vikali hatua ya kujiunga na chama cha UDA. The parties present here are no longer partners but part of the UDA party and UDA family. They will participate in all our UDA activities, including the ongoing membership registration drive and the upcoming party grassroots elections come August. Na wakati huo huo, baadhi ya wanasiasa kutoka eneo la Nyanza wakiwemo magavana wa zamani Evans Kidero, Jack Ranguma na Okoth Obado wamejiunga na chama cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto. Viongozi hao waliohutubia wanahabari katika makao makuu ya chama cha UDA walisema watafanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza kuhakikisha eneo la Nyanza linapata maendeleo. Leaders must be bold enough to overcome the little barriers dividing us and focus on the
numerous frontiers that unite us. For in unity lies a greatness of a nation. It is for this purpose that the leadership present with us today has seen fit to join the UDA party. This is no longer an exercise of crossing the floor by members of other parties, but the spreading of the carpet wide enough for each person to feel the warmth of the room. We had a good meeting with the President and the Deputy President yesterday, and we were very happy and greatly assured that despite Luo Nyanza not voting the President and the Deputy President, actually, instead of giving him a poyo, we gave him oyeo, which is a small rat. But despite that, the first place that the President visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya. We have decided, not because of coercion, we have decided to move on, to change our people. But I want to inform you also that our people had moved ahead of us. Our people have moved ahead of us. They will start to say that those are people who have been given jobs, they have been rejected by the voters. But I can tell you today in Nyanza, our people have moved ahead of us. We are chasing them. And we want to chase them so that we offer leadership. We are here to offer leadership to our people so that they do not go ahead of us without a leader. Tukiachana na hayo mtazamaji, mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ametaka mfumo wa kugawa pesa za ustawi wa maeneo bunge almaarufu NGCDF ufanyiwe marekebisho. Kulingana na Mukunji, mfumo wa sasa wa kugawa kiasi sawa cha pesa kwa maeneo bunge yote ni wa kubagua, kwani hauzingatii mambo mengine kama vile idadi ya watu. Akizungumza wakati wa kutoa cheki za basari za shilingi milioni 36.3 kwa wanafunzi wa shule za sekondari eneo bunge lake, Mukunji alisema ni ukubwa wa idadi ya watu katika eneo linalopaswa kuamua kiasi cha mgao. Manyata constituency saa hii iko na 20,000 kids katika shule zetu. Ati alafu tunaambiwa shikeni pesa the same. Hiyo ni mnaitikia ama mnakataa? Mnaitikia ama mtakataa? Mimi nimesema na nimeanza kutayarisha bill ya kuleta kitu naita one man one shilling. Kama Manyata hakuna haja ya kujulikana tuko na land kiwango gani. Wata tujulikane sisi ni watu wangapi. Sawa sawa? Mimi napewa 151 million. Lakini hapa chini kuna mtu ako na ward 3 anapewa the same amount of money. Hiyo ni unfair, na kama kuna mahali tulichengwa kama watu wa Mount Kenya ni mahali ya kugawa rasilimali ya serikali. Haiwezi kuwa tunang'ang'ana sisi kufikisha hata at least mtu apate 3,000. Orphans wapate at least kitu wanaweza lipa nayo school fees. Lakini kuna mtu analipia kila mtu, hata inabaki anaitisha wengine huko nje, kujeni niwasainie basari. Nilipatana na mbunge ambaye anatuma watoto ng'ambo na pesa ya basari. Huku kwetu tunang'ang'ana kupea watu pesa. Mtukufu Rais, tafadhali sikia mwito wetu. Lazima tuhakikishe tuko fair katika kugawa rasilimali ya serikali. Na hao wananchi wote hapa wa Manyata najua wako na mimi 100 kwa 100 katika hii maneno. Kenya na Italia zimeafikiana kushirikiana katika sekta mbalimbali kufuatia mkutano kati ya Rais William Ruto na Sergio Mattarella. Rais Mattarella na mkewe Laura Mattarella yuko nchini Kenya kwa ziara rasmi ya siku 4 na wamewahutubia wanahabari jijini Nairobi, ambapo mataifa hayo mawili yamekubali kuondoa vizuizi visivyo vya ushuru katika azma yao ya kuchochea biashara na uwekezaji. Our meeting provided us an opportunity to explore the possibility of a stronger collective voice in pursuit of common regional and global priorities, especially through increased support for green, sustainable energy policies. Kenya will use this understanding to seek partnership and investments
with Italian firms, especially in the geothermal space. And later this month, there will be a conference that will profile opportunities in the green energy space between Kenyan and Italian companies. Excellent relations with all countries, of course, and we would like to continue having excellent relations with everyone. Also because we can only deal with common problems if we cooperate well. This, of course, applies to all of the issues you mentioned, beginning with migration. We want to have good cooperation with the countries of origin and the countries of transit when it comes to migration. But we know that the dimension of migration, its entity, which is growing everywhere in the world, cannot be dealt with only bilaterally. Na serikali za Kenya na Korea zimezindua miradi minne ya mpango wa ushirikiano wa ubunifu wa kiuchumi EIPP inayolenga kufuatilia kwa haraka maendeleo ya mradi wa kidijitali wa Konza. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi huo jijini Nairobi, waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali nchini Eliud Owalo alipongeza maendeleo ya ushirikiano kati ya nchi hizi mbili na kubainisha kuwa miradi ya EIPP itaimarisha zaidi ajenda ya serikali kuhusu uchumi wa kidijitali. Here today to launch the Year 2 EIPP program. EIPP is an economic innovation partnership program that is a partnership between the government of Kenya and the government of Korea. As you are aware, the president visited Korea in December last year, where a mutual beneficial relationship was developed between Kenya and Korea. We've been working together in partnership with KOTRA and the MDs here to develop this partnership, and the MOU was signed in March 2022. Phase 1 was basically about getting on with the hardware. Now stage 2 and the upcoming stage 3 for 2023 to 24 will be about mainly focusing on the software, which means that we have the Konza Technopolis as a whole, but now we're currently more focusing on the infrastructure, whereas stage 2 and stage 3 will be more about getting the high-tech industries and the facilities and the software programs embedded. 4 additional projects have been approved for implementation during the second year of the development program. These are the preliminary feasibility study for an intelligent transport system and integrated control center, establishment of a startup ecosystem at Konza Technopolis, development of smart logistics, and development of the Konza Nairobi corridor transport network, ladies and gentlemen. This initiative, therefore, marks yet another great milestone in the development of Konza Technopolis and for the transformation of Kenya through technology and innovation. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu hii leo. Shukrani sana kwa muda wako mtazamaji na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana.